Fungsi transpose mengembalikan rentang sel vertikal sebagai rentang horizontal, atau sebaliknya. Fungsi transpose harus dimasukkan sebagai rumus array dalam rentang yang masing-masing memiliki jumlah baris dan kolom yang sama karena rentang sumber memiliki kolom dan baris. 2 cara penggunaan fungsi transpose. Be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew.